discussing topic in the lesson of first lesson of intermediate second year. Let us analyze one by one what is the economic growth and what is the economic development. You know, before the 1960, there is no difference in between economic growth and economic development. But after the 1960, there was a difference in between economic growth and economic development. When we observe closely, economic growth, economic development, growth and development, it is a synonyms, similar words. But when we observe closely of this economic growth and economic development, there is a quite a difference in between economic growth and economic development. Economic development, economic growth is not a same meaning, not a same. It is a quite a difference. There is a difference in between economic growth and economic development. Let us analyze what is the difference in between economic growth and development. First of all, let us analyze what is the economic growth. Economic growth means here, listen carefully. Economic growth and increases in a country's quantitative real output of goods and services only is called economic growth. See here, I am saying one more time. First of all, the first concept is economic growth. What is the economic growth? So here there is a definition is there. Economic growth and increases in a country's quantitative real output of goods and services only is called the economic growth. So here I am saying only the quantitative real output. You underline these words first of all. Quantitative real output, only the, here I use the only. Why sir, why should we use only? Only means here quantitative level, only the quantitative increases. Quantitative means output. How much quantity? Quantity means how much? Quantitative real output. We want to say the real output of goods and services only is called the economic growth. You know, the economic growth is related to developed countries. This is a single phenomenon. The economic growth is a related to developed countries. What's the, we can't understand what is the economic growth. See here, I can explain easy way and easy method. One is, please follow me. Economic growth, I am saying the definition of economic growth. First one is institutional changes, technical changes, social and capital changes. Listen carefully. First of all, institutional changes. Suppose if you want to increase the economic growth, there should be need to increase the output. Output means production. So here we want to get the more production, there should be need to the institutional changes. What is the institutional changes? Number of institutions are there. When we compare to the developed countries, in developed countries there is a number of industries are there. So there should be need to the institutional changes. Institutional changes are there. Number of institutions are there in developed countries. Yeah. Number of industries are there. Institutional changes means number of industries are there. First one. Second one, technical changes. If you want to increase the production, we should need to support the technical progress. Without a technical progress, we can't produce high level of the productivity. So that's why the second concept, the second factor to increase the productivity is a technical changes. Technical output should be need to increase the technical changes. So that's why technical progress should be need to increase the output. Second, and social means the psychology of the people, the attitude of the people, the behavior of the people, and capital changes. Capital means investment. So what is the level of the investment and what is the psychology of the people? So these factors can leads to the economic growth. Once again, what are the factors can determine the economic growth? Economic growth leads to the institutional changes, technical changes, social and capital changes. So what are these are means we are discussing the economic growth. Economic growth is related to developed countries, you know.
In the developed countries, number of industries are there. No need to establishment of any, no need to change of any institutional changes. Number of industries are there. Second, there is a sophisticated technology is there in developed countries. So no need to establishment of technical changes, and social changes are there. So in developed countries, people, they are well educated, and well, they have know how they produce the more productivity by using the modern technology. They know, they have a social awareness is there. When they want to produce the goods and services, automatically they produce in technical progress. They are not adapt the traditional methods, older equipments, old machineries. They can use the technology, machinery tools. So that's why automatically it leads to the productivity. And the capital language, capital changes. So they have a full huge capital. Why? Because their per capita income is very high, their national income is very high. So due to the low level of the rate of interest, there is a heavy capital. So due to the heavy capital, they can establishment of number of industries. So these are no need to establishment of industries in developed countries for economic growth. So no need to these requirements, but they want to needs to increase only output. What is the economic growth? Only the changes in output is called economic growth. To find my answer, only the output, the changes in output is called economic growth. How, sir? Only how can we increase the output? How can we automatically rapid growth? How can we increase? Means by using the, by establishment of these factors, automatically we increase the output. But automatically these are all factors are well established. So no need to suffer for this establishment of these factors. Only the problem is economic growth. So economic growth is changes only the increases in output, changes in output. చూడండి సింపుల్, వీళ్ళకి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, టెక్నికల్ ప్రోగ్రెస్ ఉంది, సోషల్ యాటిట్యూడ్ ఉంది, నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఉంది. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి? ఓన్లీ ప్రొడక్షన్నే పెంచాలి. ప్రొడక్షన్, అవుట్పుట్ మీన్స్ ప్రొడక్షన్ మాత్రమే పెంచడాన్ని ఏమంటున్నామంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంట. సింపుల్ వే. వాట్ ఈస్ ద ఎకనామిక్ గ్రోత్? సో దట్స్ వై నేను ఇంతకుముందు అది కూడా అదే చెప్పాను. ఓన్లీ ద చేంజెస్ ఇన్ అవుట్పుట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు, టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ ఉంది, సోఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ ఉంది, సోషల్గా వాళ్ళు అవేర్నెస్లో ఉన్నారు, క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ఉంది. సో దే నీడ్ టు చేంజ్ ద ఓన్లీ ద అవుట్పుట్. ద చేంజెస్ ఇన్ ఓన్లీ అవుట్పుట్ ఈజ్ కాల్డ్ economic growth. So that's why you observe the definition of economic growth. Growth is the changes in output only. So here, an increases in a country quantitative real output of goods and services. Only here you observe, only here is called economic growth. So this is the definition of economic growth. In we can understand in this simple way. So this is economic growth. Then according to the economist, so few economists were given a definition of economic growth. According to the Michael P. Todaro, a study process by which the productivity capacity of the economy is increases over time to bring about rising levels of national income, output and the income is called the economic growth. According to what is the Todaro says that, what is the economic growth? According to him, what he says that, simple, productivity capacity of the economy is increased. What we want to change? Productivity capacity of the economy. The production levels should be increases. When the production capacity, production management should be increases. When the productive capacity of the economy increases over the time to bring about, ఇది ఇంక్రీజ్ చేయమంటున్నాడు ప్రొడక్టివిటీని. చేస్తే ఏమవుతుంది? రైజింగ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్, అవుట్పుట్ అండ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. So this is the definition of economic growth according to the
which shall be Todaro. Once again, a steady process by which the productivity capacity of the economy is increased over the time to bring about the rising levels of the national income. So what is the economic growth? The levels of the national income should be increases, the output increases, the income levels of the people increases. So the level of the output level increases is called economic growth. This is the definition of Todaro. That's one. And second, according to Simon Kuznets, what he says that it is a long-term process. The economic growth is a long-term process where in the substantial and sustained rise in the real national income. The real national income should be increases. Total population and real per capita income took place. The real national income is more than the total population of the country and per capita income of the country. That is called the economic growth according to Simon Kuznets. ఏమంటాడు నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది పాపులేషన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అంటాడు. అంటే పాపులేషన్ ఏమో తక్కువ ఉండాలి, నేషనల్ ఇన్కమ్ ఏమో ఎక్కువ ఉండాలి. అలా ఉంటే సో ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ లీడ్స్ టు ద economic growth. So these are the various economists he give the definition on the economic growth. Next goes to the what are the essential things for the economic growth. మరి ఎకనామిక్స్ డెవలప్మెంట్ కావాలండి ఏం చేయాలి, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ డిటర్మిన్ చేస్తాయి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. హియర్ essential of economic growth, one is real per capita income more than the population growth rate. Already we discussed real per capita income of the total population of the country. When the per capita income increases, automatically the GDP will be also increases, national income will be also increases. Per capita income per head income of the total population of the country, ఒక్కొక్కరి ఆదాయము ఎంత, ఈ ఆదాయము ఎలా ఉండాలి, ఎక్కువ ఉండాలి దేనికన్నా, పాపులేషన్ గ్రోత్ కన్నా. Here real per capita income, the per capita income of total population more than the total population growth rate. పాపులేషన్ పెరుగుదల కన్నా గ్రోత్ కన్నా per capita income growth rate ఎక్కువ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we are getting the 2% of per capita income, the population growth rate is also 2%, then population growth rate and per capita income both are equal. But here when any fluctuations in the economy, the population increases, automatically the per capita income decreases. So there will be a scarcity of goods and services. That's why what we want to do, the per capita income, the national income levels, the production levels should be increases more than population growth rate. The population growth rate is increasing the 2, 4, 8, 16. This type of model the population is increasing, but the per capita income is increasing only gradually, 1, 2, 3, 4, 5. So that's why how can we get the more productivity? ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంది, పాపులేషన్ కన్నా ఇంకా ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ కావాలి. అది ఇక్కడ చెప్పింది మనం, రియల్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ మోర్ దాన్ ద పాపులేషన్ గ్రోత్ రేట్. అలా ఉన్నప్పుడే ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై the income levels per head income should be increases more than the population growth rate. It leads to the economic growth. First one. Second one, increases in productivity ability of the economy. Yes, the productivity ability should be increases. The quantitative, the factors what they require to increase the productivity, that should be provided by the government, that should be provided by the environment, that should be provided by the location. మనం ప్రొడక్షన్ పెంచాలి, ప్రొడక్షన్ పెంచగలిగితేనే ప్రొడక్ట్ పెరుగుతుంది, ప్రొడక్ట్ పెరిగితేనే గ్రోత్ అంటాం. అర్థం చేసుకోండి, ఇక్కడ ఏం కావాలి, ప్రొడక్టివిటీ ఎబిలిటీ పెరగాలి. ద ఎబిలిటీ మీన్స్ కెపాసిటీ, ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్, ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద మెషినరీస్, హ్యూమన్ క్యాపిటల్, మెషినరీ క్యాపిటల్, హ్యూమన్ క్యాపిటల్. ద టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇస్ కాల్డ్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్. మనిషి శక్తి పెరగాలి. ఏ శక్తి పెరగాలి, పనిచేసే శక్తి. పనిచేయడాన్ని ఏమంటున్నాం, ప్రొడక్టివిటీ increases. In productivity ability of the economy should be increases, then only that leads to the economic growth. So that's why this is also one of the factors, supporting factors to increase the economic growth. So increases in productivity ability of the economy. Clear? Are you following, students? Then economic growth determines, and the remaining factors also can lead to the economic growth. What are the determinant factors? One is
saving rate. This is mostly important. Saving rate. The saving rate leads to the capital. Capital leads to the investment. Investment leads to the it is a establishment of a number of industries. Try to understand. Suppose నేను కొంత ఆదాయం సంపాదిస్తున్నాను అనుకున్నాను. మీకు అర్థం కావడం కోసం తెలుగులో చెప్తున్నాను. నాకు కొంత ఆదాయం వస్తుంది. ఈ ఆదాయాన్ని ఏం చేస్తున్నాను? నేను కొంత ఖర్చు చేస్తున్నాను. కొంత ఖర్చు చేసిన తర్వాత మిగిలింది ఏం చేస్తాను? పొదుపు చేస్తాను, సేవింగ్ చేస్తాను. ఆ సేవింగ్ ఎక్కడ చేస్తాను? నేను బ్యాంక్లో చేస్తాను. బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది? ఎవరికైనా అప్పు ఇస్తుంది. ఆ అప్పు ఏమవుతుంది? ఇంకొక ఇండస్ట్రీ పెట్టడానికి వీలుంటుంది. ఆ ఇండస్ట్రీ పెట్టాలి అంటే మళ్ళీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏం కావాలి? ఎక్కువ కావాలి. అంటే ఎక్కువ మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతాయి. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ దొరికితే వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. ఇన్కమ్ పెరిగినప్పుడు గ్రాస్ లెవెల్ జీడిపి ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. చూడండి, ఇంత లింక్ ఉంది. అంటే ఎక్కడ ఉంది? సేవింగ్ రేట్ అంటే ఎంతమంది ఖర్చు పెడుతున్నారు, ఎంత సేవింగ్ ఎక్కువగా ఉంది. అంటే ఖర్చు పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉండాలి, సేవింగ్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉండాలి. సో వాట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ద సేవింగ్ రేట్? The saving leads to the capital. Capital leads to the investment. The investment is appropriate should be industrial sector. So when the number of industries established, they needs to require the number of employment. When the companies are number of employed, the number of the population, automatically the income of the population, the income of the employees increases. The growth rate will be also increases. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే సేవింగ్ అనేది పెరగాలి, అందరూ సేవింగ్ చేయాలి. ఆ సేవింగ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత పెట్టుబడి ఉంటుంది. దానివల్ల మనం కొత్త ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసుకొని మనం ఎకనామిక్ గ్రోత్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. సో సేవింగ్ రేట్ వన్ ఈజ్ ద డిటర్మినెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. దెన్ క్యాపిటల్ అవుట్పుట్ రేషియో. సింపుల్. క్యాపిటల్ అవుట్పుట్ రేషియో. వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్? వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? If the capital increases, output increases. If capital increases, output increases. When the capital decreases, output decreases. So what is going on? The capital ratio. Capital means output. Out means డబ్బు. డబ్బు ఎక్కువైతే ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుందండి. మీకు అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నాను. డబ్బు ఎంత ఎక్కువైతే ప్రొడక్షన్ అంత ఎక్కువ అవుతుంది. ఎంత ప్రొడక్షన్ ఎక్కువైతే అంతమందికి పని దొరుకుతుంది. ఎంతమందికి పని ఎక్కువ దొరికితే అంతమందికి ఆదాయాలు వస్తాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం కావాలి? పెట్టుబడులు ఎక్కువ చేయాలి. అక్కడ చెప్పేది అదే. క్యాపిటల్ అవుట్పుట్ రేషియో ఇంక్రీజెస్ ర్యాపిడ్లీ, ఆటోమేటికల్లీ ద ప్రొడక్షన్ విల్ బి ఆల్సో లీడ్స్ టు ద హై ప్రొడక్టివిటీ. సో క్యాపిటల్ అవుట్పుట్ రేషియో షుడ్ బి ఇంక్రీజెస్. దే షుడ్ బి నీడ్ టు చేంజ్ ద ఎకనామిక్ గ్రోత్. మన ఎకనామిక్ గ్రోత్లో చేరాలి అంటే క్యాపిటల్ అవుట్పుట్ రేషియో పెరగాలి, ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టాలి, ఎక్కువ అవుట్పుట్ తీయాలి. సో అదే దాని మీనింగ్, capital output ratio. Then growth of labor force. Yes, we are suffer with the unemployment position because we have a lot of population. Day by day the population is increases, but the employment opportunities are very low. The government is failed to provision of the employment opportunities. So how can they get the more income? How can they existence their life? So it is too difficult to sustaining their life. బతకడం చాలా కష్టంగా ఉంది. ప్రజలు ఎందుకు బతకటం లేరు? పని దొరకటం లేదు. ఎందుకు పని దొరకటం లేదు అంటే అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ లేవు. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ నాట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. వై? డ్యూ టు ద లాక్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. గవర్నమెంట్ పెట్టుబడి పెట్టడం లేదు. పెట్టుబడి పెడదామంటే వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు. సో డ్యూ టు ద లాక్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ వెరీ లో ఇన్ దీస్ కంట్రీస్. బట్ when the establishment of number of industries, when industries increases, the employment will be also increases, the national income will be also increases, the growth rate will be also increases, automatically the growth will be took place. So that's why the labor force should be increased to get the more productivity of the total population of the country. Yeah, కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరగాలి? లేబర్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఎక్కువ మందికి పని దొరకాలి. ఎంత ఎక్కువ మందికి పని దొరికితే అంత ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ అవుతుంది, అది గ్రోత్కు చేరుతుంది. కాబట్టి సో గ్రోత్ ఆఫ్ లేబర్ ఫోర్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డిటర్మినెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. It is a simple way to explain. It is to listen to explain and listen. Next, growth of technical progress. Yes, when we introduce the technology in the process of the production, automatically we get the more productivity. Without technology, without technical progress, we can't productivity use level. For example, నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను ఒక బట్టలు నేస్తున్నాను అనుకుందాం. వీవర్ బట్టలు నేస్తాను నేను.
బట్టలు నేను మా ఆవిడ ఇద్దరం కలిసి బట్టలు వేసుకుంటాం. ఇద్దరము ఒక 2 చీరలు, నేను ఒక 2 చీరలు, మా ఆవిడ ఒక 2 చీరలు నేను వేసుకుంటాను. దాన్ని అమ్ముకుంటాను. 2 మాత్రమే తయారు చేస్తాను నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ నేను నేయటానికి బదులుగా నేను ఒక మెషినరీస్ తెచ్చాను, టెక్నాలజీ వాడాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డైలీ ఒక 10 చీరలు నేను నేస్తున్నాను. అంటే మెషినరీ తయారు చేస్తుంది. ఎలా జరిగింది ఇది? బై అడాప్టింగ్ ద టెక్నాలజీ వీ కెన్ గెట్ ద మోర్ ప్రొడక్టివిటీ. కాబట్టి ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు, మనకి ఏం కావాలి? ఎకనామిక్ గ్రోత్ కావాలి. వీ నీడ్ టు ఎకనామిక్ గ్రోత్. To need the economic growth, we have to introduce the technical progress in the process of the production. To produce of any goods and services, we need to technical progress. Without technical progress, we can't produce the rapid growth of the productivity goods and services. So that's why it is a compulsory factor, determinant factors of to produce the goods and services. Technology కావాలి, టెక్నాలజీ ఉండాలి. టెక్నాలజీ ఉంటేనే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, అవుట్పుట్ పెరుగుతుంది. అవుట్పుట్ పెరిగితేనే దాని గ్రోత్ అంట. ఎంత చాలా ఈజీ అండి ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడానికి. పెద్దగా మనం ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏమీ లేదు ఇందులో మనం. సో దీస్ ఆర్ ద డిటర్మినెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. వన్స్ అగైన్, సేవింగ్ రేట్ షుడ్ బి ఇంక్రీజెస్ టు రీచ్ ద ఎకనామిక్ గ్రోత్. క్యాపిటల్ అవుట్పుట్ రేషియో షుడ్ నీడ్స్ టు ద ఎకనామిక్ గ్రోత్. Growth of labor force should be forcefully wanted to reach the economic growth, and the growth of technical progress needs to the economic growth. These are the essential for the economic growth. So this is the one side of economic growth of Indian economy. So this is a economic growth. So totally, once again, the changes in the real output of goods and services is called economic growth. Only the changes in output. Why? Already number of industries are established, sophisticated technology also adapted, and huge capital is there, and social factors are already there, aware the industrial awareness, but the changes is only the output. Output means nothing but the production, means the quantitative changes. So it will brings only the short run. Okay, so according to Kindleberger, what he says that the economic growth is it is related to the physical development of the person, not mental work. It's a physical percentage of the person, human being is called the economic growth. So this is a one side, one hand of the economic growth. Simple, understand? Then goes to the economic development. What is the economic development? Let me say here, economic development. Economic development refers to not only to economic growth, but also progressive changes in socio-economic structure, and a country is called economic development. It is related to developing countries. ఏమో సార్ మీరు అంతా చదివేశారు దాన్ని, అది మాకేం అర్థం కాలేదు. ఎస్, దట్ ఇస్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది మీకు చూపిస్తాను. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. టు నో ద ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, వన్ ఈజ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ చేంజెస్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్. ఇన్స్టిట్యూషనల్ చేంజెస్, టెక్నికల్ చేంజెస్, social and capital, means capital formation, we can say capital changes or capital formation. What sir? Economic development is related to developing countries. It is a long term process. What sir? What is the economic development? Development means not only single phenomenon, it is a multi-dimensional, not only single factor, multi-dimensionals are there, multi-factors are there. What sir? For example, economic development is development example, best example for India. In India, number of institutions are there. ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయా ఇండియాలో? ఇండియాని తీసుకుందాం, డెవలప్మెంట్ అంటే ఇండియాని తీసుకుందాం. నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయా? లేవు. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇన్స్టిట్యూషనల్ చేంజ్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయా? లేవు. ఎనీ టెక్నికల్ చేంజెస్, సోఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ ఉందా? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ద technical progress in the process of the production? Are you implementing the technology in the process of the production? No. We are using that older machineries, older equipments, traditional methods. So that's why we are not adapting the technical progress. Idi led. There is no first one, no number of industries. Second, no technical changes.
ఎనీ సోషల్ అవేర్నెస్ ఈజ్ దేర్? వాట్ ఈస్ ద సోషల్ అవేర్నెస్? ప్రజలకు అవేర్నెస్ ఉందా? దేని మీద? ఏ పద్ధతులు వాడుతున్నారు? దే ఆర్ యూజింగ్ ద ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఆర్ మోడర్న్ మెథడ్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఈజ్ దేర్, industrial sector is there, service sector is there. To produce the of these three sectors, they are using the modern technology, technical equipments? No. Due to the lack of the factors, due to the so many factors leads to the traditional methods. చాలా మంది తక్కువ రకమైన పద్ధతులను, తక్కువ రకమైనటువంటి మెథడ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. మరి మిషనరీస్ వాడటం లేదు, టెక్నాలజీ వాడటం లేదే. మరి మిషనరీస్ వాడకుండా, టెక్నాలజీ వాడకుండా వాళ్ళకి అసలు అవేర్నెస్సే లేదు. ఏమంటున్నారు? మా తాత ఇలాగే ప్రొడక్షన్ చేశాడు, నేను ఇలాగే చేయాలి. లేకపోతే నా దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు. డ్యూ టు ద లాక్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్, ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఫెల్ ఇన్ టు ద సిక్నెస్. ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ సఫర్ విత్ ద లాస్. వై? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? డ్యూ టు ద సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ కెన్ లీడ్స్ టు దిస్ ప్రాబ్లం. ఎన్నో ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, ఆ ఇండస్ట్రీస్ నష్టాల ఊబిలో ఉన్నాయి, ఇండస్ట్రియల్ సిక్నెస్లో ఉన్నాయి. అంటే ఇక మూసివేయటానికి రెడీగా ఉండడం సిక్నెస్ అంటే. ఎందుకు ఉన్నాయి? సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ లీడ్స్ చేస్తున్నాయి. అందుకని ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే, ఎవరైతే ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్లకు పాత పద్ధతులనే వాడుతున్నారు, పాత మిషనరీస్ వాడుతున్నారు, పాత టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు, పాత మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ప్రొడక్షన్ తీయలేకపోతున్నారు. సో it is a traditional social attitude is there. So the total population of the country, the most of the people, the most of the defense people who are in agriculture, industrial, service sector, they are using the traditional methods due to they are getting the low productivity. That's why the psychology of the total population is traditional, means no social awareness about the productivity, we can say. Then no capital formation. How can we get the capital formation? Income. Out of the income we can expend on the out of income. కొంత ఇన్కమ్ వస్తుంది అనుకుందాం, కొంత ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఆ వచ్చిన ఇన్కమ్లో నుంచి ఏం చేస్తాం? ఖర్చు చేస్తాం. ఆ ఖర్చుతో అయిన తర్వాత మిగిలింది ఏమవుతుంది? సేవింగ్ అవుతుంది. సేవింగ్ని ఏం చేస్తాం? బ్యాంకులో వేస్తాం. ఆ బ్యాంకులో వేసింది ఏమవుతుంది? మళ్ళీ వడ్డీకి ఇస్తారు. ఆ వడ్డీ తీసుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? పెట్టుబడి పెడతారు. అంటే ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఆ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇండస్ట్రీలో ప్రొడక్షన్ పెరగాలి కాబట్టి ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరగాలి. అర్థమైందా? ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగినప్పుడు వాళ్ళకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చి వాళ్ళ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి, ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది, గ్రాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, జీడిపి పెరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ జరిగేది ఏంటిది అంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పీపుల్స్ ఆర్ గెటింగ్ ద లో లెవెల్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్. వానికి సపోజ్ 1000 రూపాయలు ఇస్తున్నాయి, ఖర్చు కూడా 1000 ఉంది. అక్కడ సేవింగ్ ఏది? మనం ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ సేవింగ్ అనుకున్నాం. దేశంలో, కంట్రీలో ఎంత సేవింగ్ ఎక్కువ ఉంటే అంత ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనుకున్నాం. అన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నాం. ఇక్కడ సేవింగే లేదు. మరి సేవింగ్ రావాలంటే ఏం కావాలి? వీ గెట్ ద మోర్ ఇన్కమ్. ఆదాయం ఎక్కువ పొందాలి. ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ సేవింగ్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ మనకు వచ్చే ఆదాయం ఖర్చులకే సరిపోతుంది. మరి ఖర్చులకే సరిపోయినప్పుడు నీకు క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ఎలా అవుతుంది? క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ లేనప్పుడు నీకు ఇండస్ట్రీస్ ఎలా స్థాపించబడతాయి? కొత్త ఇండస్ట్రీస్ ఎలా వస్తాయి? మరి కొత్త ఇండస్ట్రీస్ రానప్పుడు నీకు ఎంప్లాయ్మెంట్, ఉద్యోగాలు ఎలా దొరుకుతాయి? ఉద్యోగాలు దొరకనప్పుడు నీకు పని ఆడ దొరుకుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఆర్ ఇంటర్లింక్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో దట్స్ వై క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్, అసలు డబ్బులు లేవు మన దగ్గర. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువగా లేవు, టెక్నాలజీ లేదు ప్రొడక్షన్ చేసేటప్పుడు, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ అంతా ట్రెడిషనల్గా ఉంది, క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ లేదు. ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు కొత్తగా స్టార్ట్ చేయాలి, ఇవన్నీ డెవలప్ చేసుకోవాలి. చూడండి, జాగ్రత్తగా వినండి. నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, టెక్నాలజీ వాడుకోవాలి, తయారు చేసుకోవాలి, తెచ్చుకోవాలి, కొనుక్కోవాలి, ప్రజల్లో అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి, క్యాపిటల్ని పెంచుకోవాలి. దీంతో పాటు ప్లస్ అవుట్. చూడండి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో. కానీ అదే ఎకనామిక్ గ్రోత్లో చూడండి, ఓన్లీ అవుట్పుట్. వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ఓన్లీ అవుట్పుట్ మాత్రమే పెంచుకోవాలి. గ్రోత్కు డెవలప్మెంట్కి ఇదే డిఫరెన్స్. మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. గ్రోత్లో ఏమవుతుంది? ఓన్లీ ద చేంజెస్ ఇన్ అవుట్పుట్, బట్ ద డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఇవన్నీ చేంజ్ చేయాలి, మార్చుకోవాలి. దీంతో పాటు ఇది మార్చుకోవాలి, ఇజంట్ ఇట్? ద చేంజెస్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ చేంజెస్, టెక్నికల్ చేంజెస్, social and the capital changes along with the output is called economic development, isn't it? So
ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీ డైమెన్షనల్ ప్రాసెస్. ఒక్క విషయం కాదండి, గ్రోత్లో ప్రొడక్షన్ ఒక్కటే, అవుట్పుట్ ఒక్కటే, సింగిల్ ఫినామినల్, బట్ ఈస్ ఎ మల్టీ డైమెన్షనల్. హియర్ ఇస్ ద మల్టీ డైమెన్షనల్. ఇట్ విల్ take a long period to reach the economic development. So the economic growth is the part of economic development. So that's why once again ikkada ide cheptunna, economic development, not only the economic growth, but also about the progressive changes in socio means society, total population, the people attitude, and the economic technical structure of country, technology is called economic development. It is related to the developing countries. So the institutional, technical, social, capital changes also leads to output is called economic development. ఇవన్నీ పెంచుకోవాలి, దాంతోపాటు అవుట్పుట్ కూడా పెంచుకోవాలి. సో టు రీచ్ ద ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ దెర్ షుడ్ బి నీడ్స్ టు ద గవర్నమెంట్ సపోర్ట్. అవునండి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయాలి ఇక్కడ అనుకున్నాం, ఇన్స్టిట్యూషనల్ చేంజెస్ లేదనుకున్నాం. మరి స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? దెర్ షుడ్ బి నీడ్ టు ద గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ అట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్. సో వెన్ ఓన్లీ ద గవర్నమెంట్ విల్ బి బిగ్ పుష్, ఆటోమేటికల్లీ దేర్ విల్ బి ఎ ట్రాక్, ఒక ట్రాక్లోకి వచ్చేస్తుంది ఎకానమీ, ఆటోమేటిక్గా ముందుకెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ ఏం లేవు, ద గవర్నమెంట్ షుడ్ సపోర్ట్ చేయాలి. సపోర్ట్ చేసి మనకు ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువగా స్టార్ట్ చేస్తే, సేవింగ్ని ఎక్కువగా స్టార్ట్ చేస్తే, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని సపోర్ట్ చేస్తే మనం ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్లో చేస్తాం. అందుకే మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో చూడండి, మీ సెకండ్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ అంతా ఇండియన్ ఎకానమీ, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. మన ఎకనామిక్ గ్రోత్లో లేము. ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఉన్నారు, మనం డెవలపింగ్ కంట్రీస్. ఇట్ ఈస్ స్పెషల్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియా. ఇండియా ఈజ్ అ డెవలపింగ్ కంట్రీ, డెవలప్డ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. వై means these are very low, in number of industries are very low, technical progress is very low, psychology of the people is very low, capital formation is very low, and due to leads to the output is also very low. Yeah. So this is the simple way to explain the economic development. Simple and చాలా ఈజీ. మీకు నేను తెలుగులో కూడా చెప్పడం చెప్తున్నాను మీకు అర్థం కావడం కోసం, ఫుల్గా ఇంగ్లీష్ ఏం వాడడం లేదు. సో ఇది మీకు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే, ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే. గ్రోత్ అంటే ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ అంటే ప్రొడక్షన్ కావాలి, అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి, అవుట్పుట్ కూడా కావాలి. సో దిస్ ఈజ్ అ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. దెన్ various economists were given a various definitions which means according to the United Nations Organization Expert Committee, what he says that not only economic growth, economic growth is not important, the economic development should be also increases, but also growth plus changes in social means society, the population of the country చేంజ్ కావాలి అంటున్నాడు ఇక్కడ ఆయన డెఫినేషన్లో, యూఎన్ఓ డెఫినేషన్లో. కల్చరల్, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ద సైకాలజీ ఆఫ్ ద పీపుల్, ద మూడ్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇస్ ద కల్చరల్, ద ట్రెడిషనల్, and the institutional as well as the economic. So this is given the definition which is given by UNO expert committee. Then according to the Michael P. Todorov, what he says that the changes in social structure, yes, the society is divided by the so many categories, caste system and religious and gender and politics. So many factors mix into the economy. అన్ని కలిసి కొట్టుకొని వస్తున్నారు. ఎకానమీ డెవలప్మెంట్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం కావాలి అంటున్నాడు? చేంజెస్ ఇన్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్. There should be need to the social infrastructure. What is the social infrastructure? So there are two infrastructures are there. One is economic infrastructure, second one is social infrastructure. What is the social infrastructure? Health facilities, education facilities, transport facilities, road facilities. These are the social infrastructure facilities. So when we establishment of number of social infrastructure, automatically the standard of living of the total population will also increases. ఇవన్నీ కావాలండి. ప్రజలు బాగుండాలి, పని చేయాలి, మంచిగా వాళ్ళు తినడానికి తిండి ఉండాలి, ఏదైనా రోగం వస్తే చూపించుకోవడానికి హాస్పిటల్స్ ఉండాలి, పోవడానికి ఒక రోడ్డు ఫెసిలిటీ ఉండాలి, ఓ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉండాలి, ఓ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి, ఓ కమ్యూనికేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ద సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. So the government which can provide the more and more infrastructure facilities, automatically the standard of the people, the standard life of the people
విల్ బి ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. వాళ్ళ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి, ఆటోమేటిక్గా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. కాబట్టి తొడరు అదే అంటాడు, సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి, వాళ్ళకు చదువు చెప్పించాలి, మంచి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి, రోడ్డు ఉండాలి, కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలి, ఇవన్నీ ఉండాలి. ఇందులో చేంజ్ కావాలి. యాక్సలరేషన్ మీన్స్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఎకో గ్రోత్, ద గ్రోత్ రేట్ షుడ్ బి ఇంక్రీజెస్, పెరగాలి గ్రోత్ రేట్. ద ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ, ఎస్ దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, యునో eradication of poverty. Nearly we are getting the independence after 75 years. After 75 years we are discussing about the poverty. We are discussing nearly, I am in existence 25 years of teaching field, and the first beginning years also we are explaining the poverty. We are still explaining the 22 years of poverty. So when we can remove the poverty, what are the eradication methods, how to remove the poverty in our country? నేను 30 సంవత్సరాల నుంచి పాఠం చెప్తూనే ఉన్నాను, పావర్టీ పోవాలి, పావర్టీ పోవాలి, ఫస్ట్ కా నుంచి పోవాలి అనే వస్తుంది. ఇప్పుడు 30 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా పోవాలి. మరి ఎలా పోవాలి? దిస్ ఇస్ వన్ లాంగ్ టర్మ్ డిసీజెస్. ఎప్పుడు మనం ఇంకా 30 సంవత్సరాల నుంచి పోవాలి పుస్తకాలు చదువుకుంటూనే ఉన్నాం, కానీ పోవటం లేదు. కాబట్టి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కావాలి అంటే దేర్ షుడ్ బి నీడ్ టు ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ. పేదరికం పోవాలి, పేదవాళ్ళు పోవాలంటే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఆపర్చునిటీస్ రావాలి, వాళ్ళకు కూడా పని దొరకాలి, వాళ్ళకు కూడా ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరగాలి. పెరిగినప్పుడు పావర్టీ తగ్గిపోతుంది, వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా పెరుగుతుంది. ఏదో డెవలప్మెంట్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని కొనుక్కుంటారా? షాప్లో ఉంటుందా, లేకపోతే షాపింగ్ మాల్స్లో ఉంటాయా, అమెజాన్లో ఉంటాయి, ఎక్కడుంటాయి? డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంది? పేదవాడికి కూడా అన్ని ఫెసిలిటీస్ దొరికితే దాన్ని డెవలప్మెంట్ అని. మరి పేదవాడిగా ఉన్నాడు, వాడికి డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడు కావాలి అన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాలి, వాళ్ళని సపరేట్గా ట్రీట్ చేయాలి. వాళ్ళని వారు పావర్టీ పీపుల్, పూర్ పీపుల్. సో ద గవర్నమెంట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ టు ద పూర్ సెక్షన్, ద బాటమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ద పూర్ పీపుల్. వాళ్ళకు ప్రొవిజన్ ఎక్కువ చేయగలిగినప్పుడు ఆ డిస్క్రిమినేషన్ పోతుంది. అంటే పూర్ అండ్ ద రిచ్ అనే డిస్క్రిమినేషన్ పోతుంది. అది పోవాలి. అది పోతే దాని ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటారు. కానీ అది జరిగే పని కాదు. ఓన్లీ పాఠంలో లెసన్లో మాత్రం మనం చెప్పుకుంటాం. కాబట్టి ద ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ అండ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ వెల్త్. సింపుల్, అదే ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఇన్ఈక్వాలిటీ, నో ఈక్వల్ ఇన్ బిట్వీన్ రిచ్ అండ్ పూర్. ఆల్వేస్ రిచ్ విల్ బి రిచ్, పూర్ విల్ బి పూర్. సో వై ద rickshaw puller son is not going to the IAS? Because they have no capital to study the further. ఒక రిక్షా దొక్కేవాడు వాని కొడుకుని ఐఏఎస్ ఎందుకు చదివించలేడు? డబ్బులు పెట్టి కొనాలి కాబట్టి, వాడి దగ్గర డబ్బులు లేవు కాబట్టి ఆ చదువు వాడు కొనుక్కోలేడు. కాబట్టి రిక్షా నడిపేవారి కొడుకు రిక్షా వాడే, షాపు నడిపేవారి కొడుకు షాపు వాడే. ఐఏఎస్ కొడుకు ఐఏఎస్ అవుతాడు, మంత్రి కొడుకు మళ్ళీ మంత్రి అవుతాడు. ఎందుకు? వాడి దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి. ఇన్కమ్ లెవెల్స్, ద ఎకానమీ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 categories, రిచ్ అండ్ పూర్. ద రిచ్ ఆల్వేస్ రిచ్, పూర్ ఆల్వేస్ పూర్. పేదోడు ఎప్పుడు దీంతో సమానం కాదు. కావాలి అని బుక్లో చదువుకుంటున్నాం, టెక్స్ట్లో చదువుకుంటున్నాం, మనం ఎన్నో ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఎక్కడా కాదు, అది ఓన్లీ చదువుకోవడానికి మాత్రమే పనికొస్తుంది. సో రిడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ ఆల్సో. ఇన్కమ్ మీన్స్ ఫ్లో, వెల్త్ మీన్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు ఒక 10,000 ఇన్కమ్ వస్తుంది, అది ఫ్లో. ఈ నెల వస్తుంది, మళ్ళీ నెల ఖర్చు అవుతుంది, మళ్ళీ నెల వస్తుంది, మళ్ళీ నెల ఖర్చు అవుతుంది. ఇట్స్ అ ఫ్లో. బట్ ద వెల్త్, వాట్ ఈస్ ద వెల్త్? నాకు 10 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది, ఈ నెల అమ్మేసుకొని నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ కొనను, అది అలాగే ఉంటుంది. గోల్డ్ కానీ, ఎసెట్ కానీ, బిల్డింగ్స్ కానీ, మెషినరీస్ కానీ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వెల్త్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలి? పూర్ వాడి లెవెల్స్ పెరగాలి, వాడి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరగాలి, వాడి ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరగాలి అంటే ఇక్కడ తొలిలో చెప్పింది అదే, ద ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ. దేర్ షుడ్ బి నీడ్ టు ద ఎరాడికేషన్ and the reduction of the inequality of the wealth, inequality of wealth. There should be need to the economic development. Kabatti to achieve the economic development, so these factors to be need. Ivanni kavali cheste meeku economic development jarugutundi. Okay, so this is the definitions which were given by the various economists. Next, what are the structural changes in economic development? So ఎలా మార్చుకోవచ్చు మనం ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనే దాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తే, see structural changes. First one is the contribution of primary sector in the national output falls
and the share of secondary and the tertiary sectors slow go up. It's very easy. Any economy, if it is developed countries or developing countries, the economy is divided into three sectors. Including three sectors, there will be economy. One is agriculture, primary sector. Primary sector is also known as agriculture. Listen carefully. Primary sector is also known as agriculture. Secondary sector is also known as industrial. Service sector is also known as tertiary sector. So what is the point meaning is the contribution of primary sector, for example, primary sector, industrial sector, service sector. The including these three sectors income is treated as national income. How can we get the national income? By adding these three sectors. Which sectors we can add? What is the income of agriculture? What is the income of agriculture? Industrial. What is the income of service sector? By adding these three sectors, we get the national income. But the getting income from agriculture sector should be decreases, and rapidly simultaneously the industrial and the service sector income will be increases. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఇన్కమ్ తగ్గాలి, ఇండస్ట్రియల్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఇన్కమ్ పెరగాలి. మీరు భలే ఉన్నారు సార్, ఇన్కమ్ తగ్గడం అయింది. ఇన్కమ్ తగ్గితే మన ఆదాయం తగ్గిపోతుంది కదా, ఇన్కమ్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి కదా. ఇన్కమ్ తగ్గడం అంటే ఇన్కమ్ తగ్గించమని చెప్పటంలే, దానికన్నా ఇండస్ట్రియల్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఇన్కమ్ పెరగాలి అని చెప్తున్నా నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీఆర్ గెటింగ్ 1000 రూపీస్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ అనుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్, అండ్ ఆల్సో వీ గెటింగ్ 2000 రూపీస్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ 2000 ఫ్రమ్ సర్వీస్ సెక్టార్. అవర్ ఎయిమ్ ఈజ్ టు రెడ్యూస్ ద ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్. ఎంత వస్తుంది? 1000 వస్తుంది. 1000 తగ్గించాలంటే 800 చేయాలి, 500 చేయాలి కాదు, అగ్రికల్చర్ని ఇండస్ట్రియల్ని పెంచాలి. అంటే ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ని ఏం చేయాలి? 1000 నుంచి 1500 చేయాలి. 1500 చేసినప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ ఏమవుతుంది? 3 లేదా 4 అవుతుంది. అంటే దీని ఇన్కమ్ ఏం చేయాలి? 6000 8000 చేయాలి. సర్వీస్ సెక్టర్ ఏం చేయాలి? 10000 చేయాలి. 10,000 8,000తో పోల్చితే ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎలా కనిపిస్తుంది? తక్కువ కనిపిస్తుంది. అదే లాజిక్. అంటే ఇక్కడ ఏం జరగాలి? అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో వచ్చే ఇన్కమ్ కన్నా ఎక్కువ రేట్లు, నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ షుడ్ బి గెట్ ద ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ద సర్వీస్ సెక్టర్. సో అలా జరిగితే మనకు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా అదే. ఈ ఒక్క లైన్ ఎంతసేపు చెప్పాను, ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ సెక్టార్ ఇన్ నేషనల్ అవుట్పుట్ ఫాల్స్. ఇది తగ్గాలి, ప్రైమరీ సెక్టార్ అవుట్పుట్ తగ్గాలి. అండ్ ద షేర్ ఆఫ్ సెకండరీ అండ్ ద టెర్షియరీ సెక్టార్ ఫాల్స్ గ్రో అప్. ఫస్ట్ పాయింట్. దెన్ there is an increases in production of capital goods, vice versa production of consumer goods. Simple. And the capital goods are supporting to produce the consumer goods. When the capital goods increases, automatically the production levels will be also increases. So when the capital formation, capital production capital goods increases, consumer goods also increases. Capital goods means machinery equipments. So machinery equipments ఎక్కువ చేస్తే కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ ఎక్కువ అయితే వాడికి ఇన్కమ్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఎవరికి? ఆర్గనైజర్కి. ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్గనైజర్కి ఇన్కమ్ ఎక్కువ రావాలి. ఎక్కువ వస్తే ఏం చేస్తాడు? ఆ ఇన్కమ్ ఇంకొక ఇండస్ట్రీలో పెట్టుబడి పెడతాడు. ఇంకొక ఇండస్ట్రీ పెడితే వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ కావాలి కదా, అందులోకి ఎంప్లాయీస్ వస్తారు, వాళ్ళకు పని దొరుకుతుంది. అందుకని ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? There is an increases in production of capital goods. The capital machinery equipment to capital goods so increases, vice versa. At the same time, the production of consumer goods also increases. When the consumer goods increases, automatically there needs to the ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. వాళ్ళకి ఎక్కువ మందికి పని దొరుకుతుంది, వాళ్ళకి తినడానికి తిండి దొరుకుతుంది, వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ పెరుగుతుంది, ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉంటారు. దెన్ changes in the structural foreign trade. Simple. So foreign trade, to increase the foreign trade, we need to the more production in the industrial service sector and the agriculture sector also. The combination of three sector is called economy. Simple. Agriculture, industrial, service sector is called economy.
So what we want to do means to get the more foreign income from foreign countries. We can export, means the export level should be increased. ఎక్కువ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసే స్టేజ్కి ఎదగాలి. మరి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే స్టేజ్కి ఎదగాలి అంటే ప్రొడక్షన్ ఏం చేయాలి? పెరగాలి. అందుకే అప్పుడప్పుడు మనం అంటుంటాం ఏమని, ప్రైసెస్ బాగా పెరుగుతున్నాయి, ఎక్కువ ధరలు ఉంటున్నాయి. ఎందుకు ఉంటాయి ఎక్కువ ధరలు? మనం మనుషులకు పెరిగేదానికన్నా వస్తువుల పెరుగుదల తక్కువ ఉంది, అందుకే ధరలు పెరుగుతున్నాయి. లేకపోతే ధరలు ఎందుకు పెరుగుతాయి? పాపులేషన్ పెరిగితే గూడ్స్ దీనికన్నా ర్యాపిడ్గా పెరుగుతూ పోవాలి. ఎప్పుడైతే సప్లై పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్గా గూడ్స్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బి ఫాల్ డౌన్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇక్కడ ఏం జరగాలి? మనం ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ తీయాలి. ఈ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ తీయాలి అన్నప్పుడు ఈ ఫ్యాక్టర్స్ డిటర్మైన్ చేస్తాయి. ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ తీస్తే మనకు సరిపోయినది ఉంచుకొని మిగిలిన మనం ఇతర దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. దానివల్ల ఇతర దేశాల నుంచి మనకు ఆదాయం వస్తుంది. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, చేంజెస్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్. దేర్ షుడ్ బి నీడ్ టు ద ఫారిన్ ట్రేడ్. సో అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లెవెల్ షుడ్ బి ఇంక్రీజెస్. టు export level increases automatically, the ground level of industrial and service sector and agriculture sector production rapidly should increases. Next, changes in the there is a changes in the structure of the technology. Simple, the structure of the technology, the sophisticated technology should be increases. You know, when we compare to the developed countries, they are adapting the sophisticated technology, but we are introduce the older machineries, old methods. Why? Because they are getting the high productivity, we are getting the low productivity. What are the reasons? Due to adapting the technical progress. వాళ్ళు టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు, ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ తీస్తున్నారు. మనం టెక్నాలజీ వాడలేకపోతున్నాం, ప్రొడక్షన్ తీయలేకపోతున్నాం. సో దెర్ ఇస్ ఎ చేంజెస్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. నెక్స్ట్, there is a changes in the social and the institutional sector. There is a changes in social sector, institutional sector should be changes. Already we discussed social, the attitude of the people, the psychology of the people, and the attitude of the people should be increases. పాత పద్ధతిలో ఆలోచించవద్దు. టోటల్ పాపులేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో మోడర్న్గా ఆలోచించాలి, టెక్నికల్గా ఆలోచించాలి. వాళ్ళ మెథడ్స్ టెక్నికల్గా ఉండాలి. ప్లస్ number of industries start చేయాలి. So there is a changes in the social and institutional sector. So when these factors leads to the economic development. So if you want to achieve the economic development, there should be need to these structural changes to reach the economic development. And now what are the differences in between economic growth and economic development? Already this is the revealed. Already మనం చెప్పుకునే మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. ఇది మీకు 10 marks క్వశ్చన్గా అడుగుతాడు. సో దిస్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ రిపీటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. సో బీ కేర్ఫుల్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్? ఎకనామిక్ గ్రోత్, it is refers to an increases in countries. It is refers to an increases in countries' real output of goods and services. Already know. Economic growth is only the changes in output. Then economic development, it refers to not only the economic growth but also progressive changes in the socio structure of the country. Not only output, along with institutional, technical, social and economical. The factor leads to economic development. It is a single dimension, you know. Single means only output change. There should be need the output change only, but it is a multi-dimensional. Number of factors are there. ఒక్కటి చేస్తే డెవలప్ కాదు. It is a multi-dimensional. It is a quantitative changes in the economy. Quantitative means goods. Number of goods means quantity. Quantitative changes. It is not a quantitative as well as qualitative changes also. Quantitative and qualitative changes needs also needs to the economic development. Next, need for the government intervention. You know, no need to government intervention. Why? Because already number of industries are well established and they are adapting the sophisticated technology and they have a fully knowledge about the industrial run of the industries of organizers, and there is a heavy capital formation is there. And why the government support? No need to the government support for the economic growth, but here there needs to the economic government support. Why? Because
to establishment of a number of industries, the government support should be need. The adapting of sophisticated technology, the government support should be need. And the psychology of people to be changed, the government's support should be need. And the capital formation, if we required, the government support should be need, isn't it? So when the initial stage, the government support should be need to economic development. Next one, it occurs more technical progress, already it is a more technical progress they are using, that's why they are getting more productivity is called economic growth. But low level of technical progress are using the economic development, particularly developing countries. Next, changes in per capita income level only, the only per capita income changes, not only with increases in the income but also the well-being of society also. Not only productivity increases, along with so many factors are there, that should be increases. Next, it is considered a short-term process. It is short-term. Why? Because only the production, there need to production change. But here, it is considered a long-term process. ఒకటి కాదు చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ మారాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. So it is considered as a long-term process. It is related to developed countries. Already we said in previous. It is related to developed countries. It is related to developing countries. Economic development is related to developing countries. No consideration of social changes. వాళ్ళు మారాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ మారి ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎందుకు మారాలి అంటే కొత్త టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు, మెషినరీస్ వాడుతున్నారు కాబట్టి నో నీడ్ టు చేంజ్ ఆఫ్ సైకాలజీ ఆఫ్ ద పీపుల్, సోషల్ చేంజెస్. సో ద సోషల్ చేంజెస్ కాజ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ కంపల్సరీ. The society attitude should be changed to get the more productivity by implementation of sophisticated technology to establishment of number of industries. So this is the differences in between economic growth and economic development. So students, this is a very important question. This question will carry 10 marks question. So number of times this question has repeated in the examination. Explain the differences in between economic growth and economic development. This is treated as 10 marks question. So in this topic, the first one is economic growth is 2 marks question. Economic development is 2 marks question. 2 plus 2, 4 marks. And this is 10 marks, 14 marks. The first unit will carry 14 marks. So 14 marks completed. Try to understand. First question is, what is economic growth? Economic growth is only you have to write a definition and related to developed countries. It is a short-term process. It is economic growth. Economic development is not only changes in output, along with చెప్పిన definition అంతా రాశాను, ఆ definition రాయాలి. Related to developing countries, it is a long-term process. That's all. No need to write the extra information. Only definition, defined definition. That's all. అవి 2 డెఫినేషన్లు ఫస్ట్ వీక్ ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతాడు.